Hello everyone, welcome back to our YouTube channel. And now, tonight, I will try to teach you about pronunciation from this book. Yes, English pronunciation in use from Mark Hancock. And I will teach you in chapter 21 about introducing syllables. Let's go. Introducing syllables. We can divide a word into one or more syllables. Jadi kita bisa membagi satu kata atau lebih dari suku kata. For example, mom has one syllables, mother has two syllables, and grandmother has three syllables. Jadi, mom mempunyai satu suku kata, mother mempunyai dua suku kata, dan grandmother mempunyai tiga suku kata. A syllable is a group of one or more sound. The essential part of a syllable is a vowel sound. Jadi yang paling penting dari syllables atau suku kata itu adalah vowel sound atau suara vokal. Some syllables are just one vowel sound. For example, this word have one syllable and the syllable is just one vowel sound. Kita langsung coba aja, di sini ada contohnya. Langsung coba aja. Go, might, no, wait, if, egg, ice, eight, 10, nose, mouth, knife. Remember that letters are not the same as sound. For example, the consonant letter W and Y are not consonant sound if they come after the vowel sound in the syllable egg. Saw, say. They are part of the vowel sound. In some accent, jadi dalam sebuah aksen, untuk contohnya, South is English. South is English. Is English. The same is true for the consonant letter R. Here are some more examples. They are words of one syllable and they all have the pattern CV. Nah, ini contohnya. How, love, pay, why, car, hair. Some people use the word syllable to talk about the part of a written word. Jadi, seseorang memakai kata syllable untuk berbicara tentang bagian dari penulisan kata. Tapi di dalam buku ini, the word syllable is used to talk about the pronunciation of word, not the writing. Jadi di dalam buku ini, the word of syllable itu dipakai dalam berbicara tentang pronunciation of word, bukan untuk penulisan kata. For example, in writing we can divide chocolate into three parts like this: chocolate. But when we say the word, we pronounce only two syllables like this: chocolate. And a number of other words may be pronounced with fewer syllables than in writing. Listen to this example. Chocolate, general, different, comfortable, interesting, secretary. The first syllable in this word has the same three sounds, but into the opposite order: kitchen and chicken. If a sentence has similar sounding syllable like this in it, it may be difficult to say. Jadi jika kalimatnya terlihat sama dan pengucapannya juga terlihat sama, itu bisa jadi sulit untuk diucapkan. The sentence are called tongue twister. Listen to this example. Richard checked the chicken in the kitchen. Richard checked the chicken in the kitchen.
Nah, jadi itu guys, jadi di dalam sebuah suku kata itu ada konsonan sound dan juga ada vowel sound atau suara vokal. Dan juga ada yang berbentuknya CV, ada juga yang berbentuknya VC atau CVC, itu konsonan. Jadi maksudnya CV itu konsonan vokal, dan vokal konsonan, juga konsonan vokal lalu konsonan. Dan uh, dan juga dalam satu kata ada beberapa suku kata seperti tadi contohnya mom, satu suku kata, dan mother, dua suku kata, lalu grandmother juga tiga suku kata. Jadi kita harus lebih banyak belajar lagi tentang the pronunciation about syllables itu. Okay guys, I hope what I said before you can catch it well, and thank you for watching guys. See you.